پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوئتك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعتن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعتم لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی سکان السماواتی انی ما خلقت السماء منیرۃ ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مدیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ معدن الرسالۃ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و ابنوہا اللہم صلی علی آل محمد. فقال جبرائیل یا ربی اتعتن لی ان احبط الی الارض لیکون معہم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فہبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یحییک السلام ویخصک بتحیتی والاکرام یقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء منیرۃ ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مدیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تعتنونی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک فدخل جبریل معنا تحت الکساء فقال اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. فقال لی ابی ان اللہ قد اوحی علیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد. فقال علی لی ابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لیجلوسین ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجی ما دخر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیاطین محبین الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الا ان یتفرقوا. فقال علی علیہ السلام اذهبوا فزنا وفاز الشیاطین رب الکعبہ. فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نجی ما تؤخر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیاطین محبین وفیہ محو الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغم الا وکشف اللہ غمہ ولا تعالب حاجۃ الا وقضى اللہ حاجتہ. فقال علی علیہ السلام اذا لا فزنا وسوئدنا وكذلك الشیاطین فازوا يسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک باآواز بلند صلوات بھیج دیں جناب. ایک قطع امام حسین کی مناسبت سے. ظلمت کدے میں نور کا شعلہ حسین ہے. ظلمت کدے میں نور کا شعلہ حسین ہے. معراج مومنین کا رتبہ حسین ہے.
کرب و بلا سے ساری بھری ہے یہ زندگی، او کرب و بھلا سے ساری بھری ہے یہ زندگی، اہل جنوں کا قبلہ و کعبہ حسین ہے، اہل جنوں کا قبلہ و کعبہ حسین ہے۔ صلوات بھیجیں علیہ محمد وعلی محمد۔ ایک سلام۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، وہ چراغ قبر نبی کا تھا جسے کربلا میں بجھا دیا، اور یہ حسین تیرا کہ سب اپنے لال فدا کیے، اور یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، اور تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، اور کہو دل کہاں سے لائیں گے جو حسین خیمے میں جائیں گے، کہو دل کہاں سے لائیں گے جو حسین خیمے میں جائیں گے، اور جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا، اور یہ علی کی لال کی ہمتیں، یہ سنا و تیر کی دعوتیں، یہ علی کی لال کی ہمتیں، یہ سنا و تیر کی دعوتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا، اور نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے کہ صدا اذاں کی بلند تھی، نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے کہ صدا اذاں کی بلند تھی، وہ نماز عصر کا وقت تھا جو زمین پہ خود کو گرا لیا، اور وہ جہاد سبت نبی کا تھا کہ ابھی زمانے کو یاد ہے،
وہ جہاد سبت نبی کا تھا کہ ابھی زمانے کو یاد ہے، جو اٹھے تو قلب زمین ہلا، جو گرے تو عرش ہلا دیا۔ اور شعر ملائے دو، اور چمن آپ اپنا مٹا گئے، اور چمن آپ اپنا مٹا گئے، کہ بہار دین خدا رہے۔ چمن آپ اپنا مٹا گئے، کہ بہار دین خدا رہے، اور نہ جمع جو رنگ بہار سے، تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا۔ وہ چراغ قبر نبی کا تھا، جسے کربلا میں بجھا دیا۔ صلوات بھیجا، صلی اللہ محمد۔ ایک درگاہ صلوات۔ کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے،
چھپتا نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے ٹاپ سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدیں، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدیں، شہر بناز تھی، صلوات محمد وعلی محمد، برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد، فاتحہ۔ جب صدر زی سے گر پڑے عباس باوفا، جنگل سے آئی گریائے زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شہر والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، روائے ترائے میں حیدر کے شیر کو، روائے ترائے میں حیدر کے شیر کو، یہ سنے کے پیٹے ہوئے اٹھے زمیں سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا کہاں کے آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباسیہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباسیہ،
مدد ہوئی تمام سکینہ کے چین کی تورا فلک نے آج کمر کو حسین کی تورا فلک نے آج کمر کو حسین کی یہ کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بید کامتے تھے کی دست و پا امامتان فرق پہ نے دوش پردہ تصویر فارتے ہمتن سبت مصطفیٰ تصویر فارتے ہمتن سبت مصطفیٰ مکہ تل کی خاک سے تنے انور اٹھا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گربان سینہ کھلا ہوا تھا گربان پٹا ہوا پہنچے جوہی ترائی میں بادی دائے پراب دیکھا تپاہ خاک فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تھا بس ہائے بائے کہ گرا وہ فلک بس ہائے بائے کہ گرا وہ فلک جنا بیکار دست و پاتے شہ کش کے سال کے لے آئے لاش تک علی اکبر لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے مورا کے خوبرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کو کہ جعفر تیار تم ہاتھ کو کہ جعفر تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شے پہ یہ بولا وظیفے کا تشریف آپ لائے تشریف آپ لائے ظاہر عز و جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہو کس طرح ہوتے گر پھرو چور چور کس طرح ہوتے گر چور چور بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شک ہے ضرب گوش سے یا شاہدی پناہ کروت بھی اب تو لے نہیں سکتا کروت بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دکھتے ہے بولنے میں جراحت پٹے ہوئے دیکھے حضور میرے ہے بازو کٹے دیکھے حضور ہے میرے بازو کٹے ہوئے مورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ کش کے سال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے
آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد پھرنے دو لاش ایک بار ہم کو گرد پھرنے دو لاش یہ سنے کہ اس دلیر نے ایک سرد آہ کی مشکی زپے طرف کے بحسرت نگاہ کی منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی ہے در حالت تباہ ہو گئی ہے در آقا سے چھوٹنے کا کلک ہے غلام کو پاؤں گا اب کہاں شہ گردم پاؤں گا اب کہاں شہ گردم مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دے کر طرف شاہ انس و جان دنیا سے کوچ کر گئے عباس دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان چورا جرین ساتھ شاہ مشرقین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا اللہ Salawat. Muhammad. Please recite the Surah Fatiha for the families of Mr. and Mrs. Muhammad Ali Mirza. They are the sponsors of the Majlis tonight. Bismillah. Bismillah. Salawat. Some of you had asked, I think Heather, you asked, and also Dr. Mrs. Atharbegh's wife asked, Dr. Atharbegh's wife and someone else asked for the books by Maulana Tilmiz. The books are here today. Like, whoever wants them, I can give them to them. Give it to them. So let's loud salawat. Let's welcome Maulana to the member, inshallah. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. Please recite another Surah Fatiha for the marhumin of tonight's sponsors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات بيجي محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, continuing with the discussions that we've had from the second day of Muharram al-Haram under the topic of the Naqsh A'imma Dar Ahya'i Deen, or the role of Imams in the revival of the religion. We mentioned prior to yesterday many aspects of the distortion that took place, and we summarized the discussion in two folds. When we talked about the tahrif in the documents of the text that we have, one resulted for the reason that the people in power forbade narrating anything from the Holy Prophet. This concept of man'i hadith continued for at least 90 years after the wafat of Rasulullah. In the year 100 after Hijri, as I mentioned, is when Malik ibn Abdul Aziz, for the first time, allowed this to be resumed. And when that happened, of course, imagine today even how news is manipulated. Something which you are told, and if it's not properly mentioned, if it's not safe, and if it's not saved and documented, then how things get out of hand. And you can try it actually. We remember in school, way back in our health class, there was this drill that was done. That we sat down, all the students in the class, and the teacher said something in the first child's ear, and he said, now you go ahead and tell the second will tell the third will tell the fourth, and all the way till the end of the class. Let's say if there were 20 kids in the class, that which the teacher had told the first kid had drastically and completely changed by the time the 20th kid reached, or that news reached him. So that's how even when we are sitting in a close vicinity and we share, how sometimes things, and without any foul play, this happens. So whenever there's no foul play, or when there's no ill feelings, where there's nothing, like that happening, still you find things change drastically. Just imagine if the purpose is to go ahead and deliberately cause a change. So that results in a lot of distortion in religion. And then the second aspect, which I had mentioned, was the credibility of Rasulullah, the individual who brought or responsible for bringing this deen to us. Quran praises him, talks about him with utmost respect, yet you find the ahadith which are not shayan-e-shan of Rasulullah, things that are associated with him, which we would not even associate with our elders, let alone with people of honor and dignity. Nonetheless, these ahadith then resulted
because of the man'i hadith in the beginning, and later on the fabrication that began. Amongst those fabrications is the discussion of fasting on the day of Ashura. As soon as Muharram begins, you find that there are all of these controversies, all of these discussions, especially from our brothers in faith, Ahl Sunnah. They talk about some of these things, and some of them talk about it naively because that's what their scholars have told them. But then you find that there are scholars, and today in this day when we live in social media, there are scholars tweeting and sending messages on different social media outlets that let's make this Ashura great by fasting on it. Let's make sure that we make it even greater by fasting a day before and the day after it. And of course, when a scholar of some credibility posts something like this, mentions something like this, it holds a great value and a weight in it. And that's what they're going to follow. They're not going to go ahead and question. Plus, on top of that, if you give a reference underneath your text or your tweet, Sahih Bukhari, then the discussion is closed. The chapter is absolutely done and closed, and nobody will actually question over the reason behind it. So I thought it would be appropriate, especially when we see the emergence and the attendance of the youngsters. Youngsters, by mean they're younger than me, but by no means they're kids. Youngsters who might have seen these things, might have come across, and have had questions about it, but they don't know how to address it. So I thought it would be appropriate, while it is still related to our discussion of the role of imams in the revival of religion, how they protected, how they corrected, and how sometimes they had to use, they had to, as we say in our terminology, they had to put their foot down in order to go out and condemn something. So you'll find narrations so extreme from even our own sources that tells you that this was something which they were not messing around with. They wanted absolutely negating something. That's why you find riwayat from our own sources that go to certain extremes that you will understand as what I'm speaking about. So I'll begin the ayat which I chose. I recited it on 9th of Muharram as well. And I'll get into that ayat more so tomorrow night, inshallah. Noon wal qalami wa ma yasturun. It is chapter number 68 from the Holy Quran. The first 4 ayat, I'll just translate, and inshallah we'll discuss more about these ayat tomorrow. Noon is huruf muqatta'a, the abbreviated letter. And then Allah subhanahu wa ta'ala right after that swears by the pen. Wal qalami wa ma yasturun. By the pen and that which you document and write with the pen. That's what happened in the history as well. That which you write with the pen. So Allah subhanahu wa ta'ala is taking an oath by the pen. And then that which is written by the pen. Right after mentioning that, Rasulullah says, Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoon. O Prophet, by the grace of Allah, you're not insane. Now, help me understand. How are these things related? When any of us are talking, there's some sort of correlation between our speech. The first word that we utter, the first sentence, the second sentence, the third sentence. Here the ayat begins by an abbreviated letter, noon, which you and I don't know the meaning of. Second, Allah is taking an oath by the pen and that which is written with the pen. And then right after that he says, O Prophet, by the mercy of Allah, by the grace of Allah, you're not majnoon. It's very difficult to put these ayat together. But inshallah, no worries. When we rely on the sources such as Ahl Bayt alayhimus salatu wassalam, we don't have any issues and we don't have any ambiguity. When we ask them, when we knock on their doors, we don't find any ambiguity as far as this Quran is concerned. Because when Quran is khamosh,
and Samit, they are Natiq and they're the spoken Quran. So who better to explain things to us than our Masumeen alayhi wassalatu wassalam. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. And then Allah says, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. Allah has reserved a reward for you, which is never ending. غَيْرِ مَمْنُون. Farsi mein aksar log kehte hain mamnoon. Or Urdu mein bhi we use the word mamnoon. Mamnoon means thank you. We're grateful. When someone does something to you, you say mamnoon. Usually in Farsi, we use the word mamnoon. He says, we will grant you a reward which is غَيْرِ مَمْنُون. That means what? Which is everlasting, which is never ending. Why? إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Because, O Prophet, you are situated, you are the highest standard of morality. Because you are highest standard of morality, Allah subhanahu wa ta'ala has this reward for you. But then He's supporting His Prophet by standing up for His Prophet, by saying, you're not Majnoon. And then He swears by the pen and that which is documented by the pen. As I promised, inshallah, I'll get more in the tafsir of these ayat and the relationship between these ayat in tomorrow's discussion. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So tonight's discussion is about fasting on the day of Ashura. What is the discussion behind it? What is the purpose behind it? Why was this created? Because certainly, as a Shia, we know that there is no such thing as fasting on the day of Ashura. So there's recommendation about fasting on Ashura following Banu Umayyah and their celebration for killing Sayyid al-Shuhada. هذا اليوم تبركت به بنو أمية فرحت به آل زياد. Right? These two words you recited when? In Ziyarat Ashura. Today is the day when Banu Umayyah tabarrakat, from barakat, from celebration. Today is the day that they celebrated, considered to be a day of great blessings from barakah. Wa farihat bihi alu ziyad. And who was excited? Fariha means to be excited. Farihat, farhan means to be excited. That who was excited on this day? Who was joyous on this day? Alu Ziyad and Alu Marwan. So these words in Ziyarat Ashura are not just there as our frustration or the frustration of Imam Masoom who's teaching us this Ziyarat Ashura. These words are depicting the actual events and the reality that took place. That was the reality of the time, so Imam documented that in his ziyarah, the ziyarah that he's teaching us. So let it be known, the words of Imam in, for example, whether it be the du'as of our fourth Imam in Sahifa Sajjadiyah, whether it be ziyarat that are taught by our sixth Imam, or associated with our other Imams, such as Ziyarat Jamia from our Imam Ali Naqi, or other ziyarat that are associated with different Imams, the words that are used and picked in it, there's a purpose behind it. These aren't just random things. Masumeen don't do random. They don't pick things randomly. There's a maqsad and there's a purpose behind it for people to go ahead and figure out later on. So here we find that Banu Umayyah were excited. They were happy. And on this happy occasion, they celebrated. So this is where we find a riwayat from our sources. Our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam said, Inna ala Umayyah alayhim la'natullah. Indeed, the Al of Umayyah, that means Banu Umayyah, may Allah's curse be upon them, may Allah remove His mercy from them. وَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَىٰ قَتْلِ الْحُسَيْنِ. And whoever helped them in killing Imam Hussein, min Ahl al-Sham, the people of Sham. So sometimes you hear this argument as well. Those who killed Imam Hussein were from Kufa. Kufa is a place where Shias used to live. So who killed Imam Hussein? It's an easy 2 + 2. Shias killed Imam Hussein. So Shias killed Imam Hussein, and now Shias are weeping for Imam Hussein. So this is, these sort of doubts are thrown and shouted out
and even from their most credible sources to go ahead and create further division. Imam said, whoever helped him in from Ahl Sham, nadaru, they made a nadhr. That's the extent. Nadaru, they made a nadhr. We all are aware of the concept of nadhr. You make a nadhr on certain day, you want to bring, for example, food, or you want to bring, the tabarruk. Your nadhr is for something, for example. You give nadhr. We are all, the Shias, if Shias are not aware of nadhr, then no one else. We know what nadhr is. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. My peer preaching to the choir. They made a nadhran, that in قتل الحسين وسلم من خرج إلى الحسين وصارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم. If Imam Hussein is killed, and if we retain the power that we were in, or the Ali Umayyah retain the power that they were in, then what they will do, they will take this day to be Eid for them. وَإِن يَصُومُوا فِيهِ شُكْرًا. And out of gratitude, they will go ahead and fast. That's the word of our sixth Imam. In the beginning, here we would like to mention the opinion of their renowned Sunni scholars of our contemporary time. What do they say about it? And of course, this is something which is now common knowledge, and it's not something which is a hidden secret. So you find that Sheikh Abdul Aziz, Mufti of Saudi Arabia. What can we expect from him? He said, فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَى. It is thabit. It is proven from the Prophet that he used to fast on the day of Ashura. وَيُرَغِّبُ النَّاسِ فِي صِيَامِهِ. And he used to give targheeb. That means what? He used to go ahead and invite others as well, encourage others as well to go ahead and fast on this day. Why? لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه. Because this is the day when Allah subhanahu wa ta'ala gave najat and salvation and victory to who? Hazrat Musa and his qawm. وَأَهْلَكَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. And on this day Allah subhanahu wa ta'ala destroyed Fir'aun and his people. فَيَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. Therefore it is mustahab for all Muslims and Muslimah صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ شُكْرًا لِلَّهِ. Fasting on the day of Ashura in order to thank Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنْ مُحَرَّمٍ. And it is the 10th day of the month of Muharram al-Haram. And then they add something. يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ. And it is also mustahab to fast a day before and a day after. I'll tell you the reason why they add a day before and a day after. There's a purpose and the maqsad behind it as well. Remember yesterday or the day before when we were talking about that hadith from Abu Huraira where he said, Rasulullah, I can't remember whether it was Maghrib or Isha, but he offered 2 rakat. And then he went into the details that after he prayed, he got up, he went near the place he used to give khutbah, he slapped his right hand on his left hand. Those little minor details. And then Rasulullah left. Then when he came back, one of the people in the crowd, Zul Yadain, he asked, "O Rasulullah, did you make salat qasr or did you forget?" Rasulullah said, "I didn't forget, didn't I make it qasr?" Then everybody else had the courage to speak up. They spoke. The reason of that, look at the details of the hadith. I just read it in 30 seconds for you. But if you read the entire matan of the hadith, it's fooling you all around to get you occupied in the minor details of the hadith, so you actually forget about that which is being addressed. What is being addressed? The Rasulullah used to forget all the time, and it's nothing of a big shock to you. While mentioning all these minor details, whether it was Thursday, whether it was namaz maghrib, whether namaz isha, what Rasulullah did after that, what happened, all those details actually add on to what? To go ahead and make you believe that what took place was actually something that was happening. Of course, those who weren't here, what happened at the end, if your memory serves, that Zul Yadain, this person who contradicted Rasulullah, died in Battle of Badr in the 2nd year after Hijrah. Abu Huraira became Muslim in the 7th year
He was in Yemen all these years. He came to Medina in the 7th year after Hijrah. And then he narrates that while in the presence of Dhul Yadain, Rasulullah did this, Dhul Yadain went ahead and contradicted. Nobody's going to question. While the history proves that this is something which is absolutely fabricated, because this guy did not even exist. You know, he had died 5 years ago. How can you be in the same company as the individual? So pay attention to the minor details. They'll go ahead and add a day before, and they'll go ahead and add a day after. Abu Khalid also, you know, one of the scholars of Ahl-Sunnah, he says there is an important day. It's the sunnah of Rasulullah that he used to fast on this day, quoting the same hadith as the Mufti of Saudi Arabia quoted, and another narration from Sahih Muslim in which he says, Rasulullah was saying, Sumu yawma Ashura wa khalafu fihi al-Yahud. Fast on the day of Ashura and do mukhalifat of Ahl Yahud, because they used to fast on the day of Ashura. So keep it different from them. Khalafu, you know, do something different. Sumu qablahu yawman or ba'dahu yawman. How are you going to make it different? Go ahead and fast a day before. That means the day 9th of Muharram, and also go ahead and fast on the 11th of Muharram. So don't duplicate what the Jews used to do, because they used to fast on Ashura. We'll fast on Ashura, but we'll do things a little bit different. So why? We're not following what the Jews used to do. Rebuttal. There are differences of opinion on fasting. Some believe that it is mustahab. Some believe that it was wajib. Some believe that it is actually haram. Some believe that it is actually makruh. And some actually say, well, there's no fast on that day. It is actually faqah, which is similar to fasting, while it is not a fast of the entire day. Faqah, of what we all did, faqah shikni, that you had at the time of Asr. So you didn't eat anything since morning, but at the time of faqah, you went ahead and ate, which was 3 or 4 hours prior to the Maghrib Salat. So that is called faqah. So these are different opinions that you find in regards to. This is probably one area, one aspect, one mas'ala where you find all 5 ahkam jari upon it. So it is either wajib, it is haram, it is mustahab, it is makruh, or it is mubah. All 5 could be applicable to this fast, which is concerning the fast of the day of Ashura. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. So I'll divide the discussion into 3 parts. Narrations of Ahlul Bayt, denouncing the fast on the day of Ashura, sayings of Shia scholars on this issue. They went with haram and makruh, and then they said faqah is something which we should be doing. And the third is the fast of Ashura in the sight of Ahl Sunnah. I also already mentioned the rai and the opinion of the scholars, so I'll quote the actual matan and the text from Sahih Bukhari for you, and the conclusion as to why it is emphasized. By the time I mention the first 3 points, I'm sure you'll be able to derive the conclusion yourself, and I won't even need to get into all that. So the first section is the narrations of Ahlul Bayt in our books. How is it mentioned? What does the Ahlul Bayt talk about as far as the Ashura's fast is concerned? First riwayat is from Man la yahduruhu al-faqih. Now, I want to make a note over here that we know that there are 6 Sahih books according to Ahl Sunnah, which they regard as, you know, there's nothing wrong in it. Well, in next 10 minutes you'll find out how much wrong there is in it. That's one thing. But how many of similar types of books do we have? 4. These are the 4 original sources that we consider. We call it to be Kutubul Arba'ah. 4, you know, oldest books of deriving the laws. First is Al-Kafi. Second is Man la yadurul faqih. Third is Tahdhibul Ahkam. Fourth is Al-Istibsar. These 4 books, written by greatest of the scholars of our Shia world, Kulaini, Saduq, and Tusi. 3 authors, 4 books. They lived in the times, first one lived in the time of the Ghaibate Sughra of Imam Zamana. So that's how early the first author is, Kulaini. So you understand his connection with Imam Zamana, and you understand his connection with the Nawab of Imam Zamana.
So he has that. But there's one thing that I want to mention, that all of these 4 books, while we consider them to be our original source, our scholars did not go ahead and blindly say that everything in these books is Sahih. Unlike the Ahl Sunnah, who consider their books to be what? Sahih. Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. They call Sihah Sitta, the 6 correct books. None of our scholars said Sihah Arba'ah, for example, 4 authentic books. Why? Because our scholars said that you will find something which is questionable in these books. I remember here an example given by Allama Zishan Hada Javadi alallahu maqamuhu when he was speaking, and maybe from the same member. And he writes this in his book, Nuqush Ismat as well. He writes this. Someone asked, why do we have these books and, well, not the why we have this, why we have these ahadith which are not authentic? So you have Biharul Anwar, 110 volumes. You have Al-Kafi, which has 16,000 plus hadiths. Other books of, ahadith that have thousands and thousands of hadiths. Many of them are questionable. Why do we have all these books? Now, for a layman to understand, this is how Allama Zishan, a genius of his time, this is how he explained. He said, imagine, and those who are born and raised in India and Pakistan, they'll understand and relate to it better, but I'll explain it for the youngsters as well. Imagine your mom sends you to go ahead and buy some lentils. आप गए दाल लेने के लिए दुकान पे. Back in the day, you used to go to the shop, you'll buy some lentils. You'll buy a kilo or 2 kilos, a pound or 2 pounds, hasbid zarurat. And when you were coming back, imagine the bag, ripped open. What happened? All your lentils and the dal fell on the ground. Now we grow up in India and Pakistan, there's a lot of, matti and bajri on the ground. He said, now that all the dal, all the lentils have fallen onto the ground, what are you going to do? Are you going to sit on the ground in the middle of the street and pick out only the lentils? Or are you going to go ahead and pick up everything, go home and clean it up? He said the easier thing would be to just go ahead and grab all where the lentils have fallen, even if some of the kachara, waste comes along with it. So you collect everything, you come home, you sit down, and you separate that which is waste and that which is the lentils. And then you go ahead and cook, and then you go ahead and eat. He says, similar is the situation when it comes to the ahadith. These great scholars were just collecting all the akhbar that they had received, had any association with Masoom. They were not going to go ahead and pick and choose between the Sahih and the Ghair Sahih. They picked anything that they got so that nothing is lost. This is the duty of the later on scholars, to go ahead and pick amongst those which are correct and which are not correct, because the criteria is mentioned. I think this was a very beautiful example mentioned by Allama Zishan al-Jawad. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. So in our book, the Sahih book, Man La Yahdurul Faqih, this riwayat says from Muhammad ibn Muslim and Zurara ibn A'yun, he said, they quote from our 5th Imam, Kana صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك or taraka. He says the fast of Ashura was there prior to the fast of the month of Ramadan. Once the fasting of the month of Ramadan became obligatory, the fast of Ashura was matruk, abandoned. And then another hadith says, Sawmun matrukun binuzul shahr Ramadan. It is the fast which is abandoned after the month of Ramadan became, fasting became wajib. And matrukun, that which is matruk, wal matruku bid'atun. That which is abandoned is what? Is bid'at. So according to our beliefs, and even their beliefs, that which was abandoned by Rasulullah is considered to be bid'at. Rasulullah declined. He said, this is matruk, this is no longer applicable, you should not do this, because the ayat came to do this first, and then the ayat came to abrogate this. Now what do we stand at? We stand that we're not going to do this. Ayat came down that when you come and see the counsel of Rasulullah, pay sadaqah. And then the very next ayat came down and said, because it was difficult upon you to pay sadaqah, Allah is no longer requiring it to do so. So where do we stand now? We stand at paying sadaqah
to go see Rasulullah, seek the counsel of Rasulullah or his representatives, is no longer necessary for one to give sadaqah. That's the last hukum. The first hukum is now matruk. And if you still follow the first hukum, it is considered to be bid'ah. This is as far as our hadith is concerned. And also, the ayat of Quran says, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever Rasulullah gives you, take it. Whatever he tells you to stay away from, you refrain. This is the simplest criteria that we find in the ayat of Quran. So, very quickly I'll go through this so you can stay with me, inshallah. The day of Ashura is the sunnat of Banu Umayyah. They're unnecessarily associating it to be the sunnat of Rasulullah. Sunnat of Rasulullah is that which remains until the end of Rasulullah. If something did not remain with Rasulullah until the end of his life, that's not considered to be the sunnat of Rasulullah. Sixth Imam said, ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنِ فَإِن كُنْتَ شَامِتًا فَصُمْ. That is the day when Imam Hussein was martyred. If you want to fast, if you want to please Banu Umayyah, then go ahead and fast. Look at the words of Imam. By fasting, who are you pleasing? Not Allah subhanahu wa ta'ala. You're pleasing Banu Umayyah because it was their, innovation in a sense. And so you say, well, fasting is not such a bad thing. Why would they even use such words? Right, next riwayat. Next riwayat gets even more, you look at the words becomes more harsh. As I said, some of these riwayat will be harsh. You say, why Masoom are so, I'm using this word from my own because I'm lacking the proper word, that why the words are so harsh, strong by Masoom. There's a purpose behind it. Second is from our sixth Imam as well. He says, when he was asked about the Psalm of Ashura, he said, Man samahu kana hadduhu min siyam dhalika al-yawm haddu ibn Marjana wa al Ziyad. Whoever fasts on this day, he will receive the same compensation that which Ibn Marjana and Al Ziyad received. Then someone said, Imam, what was the compensation? What was the sahm of Ibn Marjana and Al Ziyad? Imam said, An-nar. A'adhan Allah min nar. وَمِنْ أَمَلٍ يُقَرَّبُ مِنَ النَّارِ. May Allah keep us away from the fire, and that amal which brings us closer to fire. So Imam is making it very clear. The word nar is being used. Over fasting? If anything, it's probably just, how can Imam use such strong words? That fasting is something which is an act of ibadat, and if it is being done for that sake, how Imam is using such words? There's a reason behind it. Because the propagation which was used, what is a more sacred place in Islam? Most sacred place in Islam is what? House of Allah. Place of worship, right? So this carpet, when it was in the store, had no value. Value monetary-wise it had value, but did not have the same respect as it has now. Why? Because it's part of the musalla, where you pray. So if it's the masjid, this musalla gets najis, what do you have to do? Make it pak right away. It's an obligation. If it got najis when it was over there, it was not an obligation. You see how things change as soon as something is associated with the masjid? The laws change. The tile that you have, which was being sold, for example, had value monetary-wise, but did not have the same respect. The moment this tile comes and becomes part of the mihrab, now this tile has what? Value. The wood that is used. The wood was just the regular wood. But the moment it becomes part of the masjid, it has value. Ghilaf of Kaaba. While it is being sewn and it is being used in other places, just a garment, has no real respect. The moment it touches the Kaaba, now it develops, that sanctity is associated with it. So, what is the most sacred place in Islam? Masjid, house of Allah. But if a masjid is built for the purpose of misleading mankind and killing Muslims to use as a place of mischief, what is the hukum of Quran? Destroy that masjid. That masjid is called Masjid-e-Zirar. You say, why Allah subhanahu wa ta'ala is so harsh? It's a masjid.
Let the masjid be. What could be the ban? Masjid is the house of Allah. No, if the masjid is being used for wrongful purpose, nothing could be a more sacred place in Islam than a masjid. If masjid is being used for wrongful purpose, destroy that masjid. Burn it down, raise it to the ground. That's what happened to Masjid al-Zarar. The ayat of Quran is there. These are not ahadith. This is ayat of Quran which talks about when the most sacred house in Islam is a masjid, and Allah says destroy it if it's being used for the wrongful purpose, then fasting, which is an obligation, if it's being used for wrongful purpose, imams will come down with the similar sort of tone that the adhab of nar is associated with such a fast. Salawat Biji Muhammad wa ali Muhammad. Second section, I'm going through it quickly. Sayings of the Shia scholars on this issue. Our maraji and our ulama from the past and now, I don't really need to get into their discussion because you all know what their point of view is. So in a conclusion, to save some time, they all agree on the fact, if anything it is makruh, if anything it is something that you should do as faqa. So all of them, majority of them agree on the fact that it should be just a faqa and it should not even be a fast. And if anyone says, whatever, they come down to the kirahat of it, if not haram. Majority of them say hurmat, some say karahat, but those who say hurmat, they say go ahead and do faqa on this day. And I think majority of the Shias today in the world, what do they do on the day of Ashura? They do faqa, and we have faqa shikni. So that I save you about 10 minutes of the kalam of the scholars of Ahl Tashayyu. So we can skip past their kalam because we know what they have said. The third discussion and the last discussion is the fast of Ashura near Ahl Sunnah and their scholars. Here you find many traditions which are so contradictory. You'll find the discussion that you say, well, from one end, there's istihbab. From another end, there's this haram. From one end, there's this kirahat. From one end, there's this hurmat. What is going on? You can find all jump together, pointed together. And this is something which you should know by now, by having attended the last 10 lectures, that the discussion at times, albeit it might have been dry, but proved to the extent that how contradictory you find hadith in these great sources, these which are considered to be sihah. That one hadith says this, the other one comes and negates it. The very hadith that said Rasulullah na'udhu billah sent la'anat and did sabbu shitam to so-and-so, and the very next section said Rasulullah in his entire life never sent la'anat on any Muslim. So while one section is filled with hadith which is talking about Rasulullah cursing and slandering people, the very next section goes about talking that Rasulullah never uttered such words for any individual. So you find this sort of contradiction that exists. So here we find that when did this all start? So here I just want your attention for maybe next 4 or 5 minutes so you can compare the ahadith of Sahih al-Bukhari. This is from Bukhari. You just need to remember hadith number 2002. Because usually the different versions, different volumes, the volume that I have is volume 2, page 250, but hadith should be the same, 2002. So even if you go and search on Google, you say, Sahih Bukhari, hadith 2002, boom, it should pop up. Anyways, from Mu'mineen, she said, Kana yawmu Ashura, tasumuhu Quraysh fil jahiliyyah. So Mu'mineen says that the one who has narrated the most amount of hadith from Rasulullah in the Ahl Sunnah sources, she said, Yawm Ashura, Quraysh used to fast. I want you to pay attention to each word because it's very important that we relate the two traditions. Quraysh used to fast on the day of Ashura in the time of Jahiliyyah, fil Jahiliyyah. Wa kana Rasulullah yasumuhu, and Rasulullah used to fast with Quraysh in the time of Jahiliyyah. So this is before Islam. Rasulullah used to fast, possible because Rasulullah used to spend his days fasting and he used to spend his nights doing ibadat in Ghar Hira, so it is possible. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ صَامَهُ. When Rasulullah came to Medina, he continued fasting. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ, and he ordered people to fast. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ, when the fast of Ramadan became fard, wajib, taraka yawma Ashura. Rasulullah abandoned fasting on the day of Ashura.
فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. Whoever wanted, they fasted. Whoever wanted, they did not fast. This is Sahih Bukhari, hadith number 2002. Firstly, this narration is unauthentic. Yes, don't be surprised. Sahih Bukhari, unauthentic hadith in it? Yes. It's unauthentic because Hisham ibn Urwa is one of the transmitters. And the great scholars of Ahl Sunnah of Hadith, they say Ibn Qattan about Hisham, أنه اختلط وتغير. He used to mix things and he used to change things. And Dhahabi said, أنه نسي بعض مغفوده أو وهم. He used to forget some of his things that he has saved. And he used to also use his imagination a great deal. So therefore, this narration is unauthentic. Let's do a mafruza. Hypothetically speaking, hadith is correct. Let's forget about Ibn Urwa. We're not going to work about what Hisham ibn Urwa said. Let's just say this hadith is authentic. Let's look at the next hadith, which is 2004. So we skipped 2003. We recited 2002 for you, and this is 2004. Look at the words of 2004. I hope you keep the words of 2002 with you, man. Let me remind you. Should I remind you? Send a salawat if you want me to remind you. Wake up so I can remind you. Al-Mu'mineen said that Rasulullah, Quraysh used to fast in the time of Jahiliyyah. Rasulullah used to fast. When he came to Medina, he continued fasting until Farz of Ramadan came. He stopped fasting. People continued fasting, whoever wanted. People stopped who did not want to. This was the gist of that first hadith. Second, An Ibn Abbas, and this is two hadiths after. So that was 2002, this is 2004. An Ibn Abbas. Ibn Abbas says, قَدِمَ النَّبِي al-Madina. Rasulullah came to Medina. فَرَأَ الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَشُرَى. He saw the Jews fasting on the day of Ashura. فَقَالَ. So Rasulullah said to them, مَا هَذَا? What is this? What are you doing? قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ. This is a very great and righteous day for us. هَذَا يَوْمٌ نَجَّ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ عَدُوِّهِمْ. Today is the day Allah saved Bani Israel from the enemies. فَصَامَهُ Musa. So Hazrat Musa fasted on this day. Rasulullah said, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. He said, therefore, I am more deserving, closer to Hazrat Musa than you are. So I'm going to also fast. And he ordered people to go ahead and fast. Do I really need to explain what happened between the two hadiths? The first that I mentioned and the second I mentioned. First narration said Prophet and Quraysh used to fast before even in the time of Jahiliyyat on this day. 13 years after Islam came, they continued fasting. And came to Medina, they continued fasting on the day of Ashura until Ramadan. This narration says Rasulullah came to Medina, had no idea about the fasting of the day of Ashura. Only when seeing the Jews do it, he was, puzzled. He asked, and they said, this is the reason we go ahead and fast. I rest my case with you. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The third hadith in this regard, from Ibn Umar Aghazadeh, who says, Saman Nabi Ashura. Rasulullah fasted on the day of Ashura. Wa amara bisiyamihi, and he ordered people to fast. Falamma furida Ramadan turik. When Ramadan became wajib, fasting, he abandoned it. Wa kana Abdullah ibn Umar la yasumuhu. And Abdullah ibn Umar did not used to fast. Illa an yuwafiqa sawmahu. Unless the day was the day of Friday, then he would go ahead and fast on Ashura. Otherwise, he would not fast. So this is from the Sahabi and the Tabi' of the Sahabi, that this hadith is compatible with the previous hadith about fasting on Ashura prior to Ramadan. So you got now two versions with you. I hope you just follow along. The third and the fourth is from Haythami in Majma'uz Zawaid. He quotes from Abu Sa'id Khudri. What does he say? He said, Anna Rasulullah amara bisawmi Ashura wa kana la yasumuhu. This is where it gets interesting. He says, Rasulullah ordered people to fast on the day of Ashura, but what? Wa kana la yasumuhu. But he himself did not fast.
So he ordered people to go ahead and do something, but he himself was not doing it. He himself would not go ahead and fast on Ashura. And then the next tradition talks about how Rasulullah, because this is doing what? Following the seerat of Jews. Jews used to do it, so Rasulullah ordered people to do it according to one of the traditions, right? Yahudi, they were doing it when he came to Medina. Rasulullah, what is this? They said, well, Hazrat Musa did it. He said, I'm closer to Musa than you. I'm going to go ahead and fast as well. So what is this called? This is not his own. He's doing resembling or tashabbuh to the Jews. He says, Ibn Abbas says, كان Rasulullah يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. This is again Bukhari. The Rasulullah used to prefer to follow the people of the books in affairs which he wasn't commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. So if Allah did not command him to do something about a certain thing, but he saw Ahl Kitab doing it, because Ahl Kitab received the same revelation, they received the word of Allah, they were also the recipient of the divine scripture, so Rasulullah would go ahead and follow and prefer following Ahl Kitab. Ibn Hajar says that قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ مُوَافِقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. He used to, and this is another hadith on top of the previous one, that he would also go ahead and follow Ahl Kitab, unless of course it conflicted with the idol worshippers. All these are telling you what? The Rasulullah used to follow the teachings of Ahl Kitab, specifically Ahl Yahud, as these two riwayat are mentioning. So he fasted because of the people of Ahl Kitab. Now I want to bring you to the last discussion, and inshallah we'll bring it to conclusion. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So Rasulullah, ordered, and the third narration goes even to the extent. He said when Rasulullah came to Medina, he saw people fasting. وَأَكَّدَ الْأَمْرَ بِصِيَامِهِ. He saw the Jews doing it, so he ordered people to go ahead and do it. He did ta'keed upon it. وَالْحَثَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَانُوا يُصَوِّمُونَهُ أَطْفَالُهُم. To the extent that he would ask the small children to also go ahead and fast, upon whom fasting may not have been obligatory. To show what? To show that it's so important to fast on the day of Ashura that Rasulullah even ordered young kids who would normally would not fast, but Rasulullah made them fast, especially on the day of Ashura. What have you gotten from these few hadiths that I shared with you? I know I threw many hadiths towards you. First set of hadiths mentioned about the Jahiliyyah. Second set of hadiths talked about only in the time of Medina. Third set of hadiths talked about Rasulullah doing tashabbuh and following Ahl Kitab. And fourth set of hadiths talking about that the extent that even the children were forced into fasting on the day of Ashura. What is the gist that you get out of it? The gist that you get out of it is the fact that how there's so much emphasis in the time of Rasulullah as far as the fasting of the month of or the day of Ashura is concerned. I'll conclude with contradictions. Interestingly, in the same Fath Bari, I recited the hadith for you. Prophet loves to follow Ahl Kitab. Later on, he quotes not to follow Ahl Kitab. So the same Rasul who's saying that I would follow Ahl Kitab and I will, take the hadith from them and I'll use what they used to do, which Allah did not command me to do. Rasulullah says this, La tashabbahu bil Yahude wan Nasara. Do not copy the Jews and the Christians. Just previously you told us Rasulullah used to prefer following the Jews and the Christians, especially in things Allah did not order him to do. So Rasulullah would follow them. But then next chapter right away talks about what? Rasulullah is forbidding us. La tashabbahu bil Yahud wan Nasara. Fakhr Razi says, Inna Umar tala warqata min at-Tawrat. Umar was reciting the page from Tawrat. Faghadaba Rasulullah. Rasulullah became mad. He said, لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَّا وَسَعَهُ إِلَى اتِّبَاعِ. Even if Musa was alive today, he would not go ahead and read that. He would read what I have brought. To that extent, Rasulullah got furious and mad. He said, don't emulate any other faith because your faith is the best of the faiths. So you don't need to go ahead and follow the Jews or the Christians or Ahl Kitab because your faith
is the best of the faiths. You don't need to go ahead and copy anyone. لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. There's not a person who follows anyone other than us, and therefore don't copy what the Jews and the Christians are doing, or you'll be, for example, following the Sirat, which has no basis or no divine intervention. So I showed a couple of contradictions to you. Jewish calendar, they say, well, this is all as far as the hadith is concerned. So I'm done narrating ahadith. I think there's enough ahadith that I have quoted for one day or one lecture for that matter. Conclusion and the other aspect of it. They say, well, Rasulullah entered, and it was the day when the Jews were fasting. And it was the day of Ashura. And Rasulullah fasted on that day. Interestingly, the calendar that the Jews follow is not entirely lunar. It's actually lunisolar. For it to be exactly on the day of Ashura, how the Gregorian calendar is longer than the lunar calendar, the month of Muharram has fallen in all the months from January till December. Every 33 years, you have the change of one entire year compared to the lunar calendar to the Gregorian calendar. To say that Rasulullah walked into the city of Medina that day, when was the day of Ashura, that means it was Muharram. It was the 10th day of Muharram. It was the day of Ashura, and Rasulullah saw Jews fasting, so he inquired and he went ahead and fasted. He said, well, that coincided, and therefore it is the day of Ashura. So to say that, it is only coincidental, because the Gregorian and the lunar calendars are not aligned. Every year there's a change. When do they have Yom Kippur? Yom Kippur is going to be in September this year, I guess. It changes, a few days here and there. Yom Kippur, it was the day when Rasulullah walked in. Yom Kippur is called the Day of Atonement. Yom is Yom in Arabic. Kippur is Kafara, the day of Kafara, the day of atonement. So it's similar. And Rasulullah walked into that day. So it means that Rasulullah came, and it was the 10th of Muharram. It was whatever the day it was in the Jewish calendar that they fast or they continue doing this. So from here we understand that the Gregorian equivalent September and October, Yom Kippur, is falling that year on that particular day. So it was only coincidental. According to Tabari, Ibn Athir, Ibn Hajar Asqalani collectively agree that Rasulullah entered Medina after migrating on 12th of Rabiul Awwal, and it was not even the month of Muharram. Here, the entire discussion was that Rasulullah came in on the 10th of Muharram. It was the month of Muharram. While you have Tabari, Ibn Athir, Ibn Hajar Asqalani collectively agreeing, all in their books if anyone needs references, when Rasulullah entered the city of Medina, it was the 12th day of Rabiul Awwal. It was not even the month of Muharramul Haram to begin with. Conclusion is lack of compatibility with these narrations devalue the importance of the day of Ashura, and to show and side with the Banu Umayyah was the main purpose behind fabricating the fast of the day of Ashura. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. But of course, this was only a common practice that we saw in as far as fabricating things are done. I gave only proofs through their books, which I have absolute contradiction as far as the ahadith of Bukhari 2002, 2004 are concerned, and the day when Rasulullah walked in, as far as the historical aspect of is concerned, from nowhere you can go ahead and prove the day, fasting on the day of Ashura. On the contrary, the riwayat of our Masumeen are so strong in abandoning that fast, as I gave the example of the Masjid al-Zirar. Similarly, fasting, while it is a good thing, you fast for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but if this fast is being done to celebrate the demise and the shahadat of Wali of Allah, the chosen one of Allah, the one who's Sayyid al-Shababi Ahlul Jannah, then this fast is matruk, then this fast is haram, and fasting on that day is haram. Just like fasting on the day of Eid al-Fitr and Eid al-Adha is considered to be haram. Yes, today is the 11th of Muharram al-Haram,
Today, after the day of Ashura, Janab Zainab, who's in charge of the families and the remaining children that were spared, this is where they have no idea اب کیا ہونے والا ہے, آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جناب زینب بچوں کو سنبھالے ہوئے بیٹھی ہیں کہ ایک دفعہ حکم آتا ہے کہ تمام شہداء کے لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جناب زینب سمجھیں کہ شاید ان لعینوں کو اتنی شرم آئی کہ مسلمانوں کے لاشوں کو دفنا دیا جائے, مگر زینب یہ صرف سوچ ہی رہی تھیں کہ ابھی کیا دیکھنے کو منظر سامنے آیا کہ ان لاشوں کو لٹایا گیا اور اس کے اوپر ایک فوج تیار کی گئی گھوڑ سواروں کی تاکہ لاشوں کو پامال کیا جائے. زینب ادھر سمجھ رہی تھیں کہ شاید یہ مسلمان جا کے مسلمانوں کے لاشوں کو دفنا دیں گے, جو حق ہے اسلام میں واجب ہے, لیکن نہیں, ان سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. انہوں نے نہ صرف لاشوں کو ان کے اوپر لاشوں کو پامال کیا, بلکہ جس بے دردی سے پیش آئے, وہ کوئی جاننے والا چاہنے والا کسی کے لاشے کو ایسے برداشت نہیں کر سکتا. جناب زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, ہم اور آپ, اسی لیے شاعر نے کہا, اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ شنیدن کھے بود مثل دیدن, سننا دیکھنے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. ہم اور آپ یہ واقعات سنتے ہیں, ہمارا جگر پارا ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, سر کو مارنے کی چاہت ہوتی ہے, سینے پہ ہاتھ مارنے کی چاہت ہوتی ہے, اپنے آپ کو مارنے کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہو اس کے لیے یقیناً کتنا سخت رہا ہوگا. بس حکم آتا ہے جب انہوں نے دفنایا نہیں اور لاشوں کو پامال کر دیا اور اپنے کشتوں کو ایک ایک کر کے دفناتے گئے, جناب زینب اس وقت منتظر ہیں. ایک دفعہ حکم آتا ہے پسر سعد کا کہ ان لوگوں سے کہو کہ آمادہ ہو جائیں اور چلنے کے لیے تیار, امیر کے پاس جانا ہے, ان لوگوں کو کوفے چلنا ہوگا. بس یہ حکم سنا, حکم صادر ہوا. جناب زینب نے سب کو اکٹھا کیا, بیویوں کو اکٹھا کیا, بچوں کو آمادہ کیا کہ یہ قافلہ جو کہ بری طریقے سے جن کے تمام اساس کو چھین لیا گیا ہے, ان کے جوانوں کو مار دیا گیا ہے, شہید سب سامنے پڑے ہیں, چادریں چھن چکی ہیں, خیموں کو آگ لگ چکی ہے. اب حکم ملا ہے کہ اب تمہاری اسیری کا وقت ہے, اسیری کے لیے تم کو کوفہ جانا پڑے گا. جیسے ہی امام زین العابدین کو اٹھایا ہے, بیمار امام جو کربلا کے واقعے میں اس وجہ سے شرکت نہ کی کہ امام بیمار تھا, مریض تھا اور خدا کی حجت کو اس دنیا پہ باقی رہنا ہے, جناب زینب نے بیمار امام کو اٹھایا. ایک دفعہ بے کجاوا اونٹوں کو سامنے لایا جاتا ہے, بے کجاوا گھوڑوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور کہا گیا ان بیویوں کو سوار کراؤ. جیسے ہی ملعون آگے بڑھتے تھے, زینب نے روک دیا, کہا نہیں, کسی کو قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زینب ادھر وہ کردار ادا کر رہی ہے کہ جو عباس نے انجام دیا تھا, جو علی اکبر نے انجام دیا تھا. ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کرایا, ارے یہاں تک کہ فضہ کو زینب نے سوار کرایا, بیمار امام کو زینب نے سوار کرایا. بیماری کی وجہ سے امام زین العابدین رک نہیں رہے تھے, ملعونوں نے امام کے پاؤں کو باندھ دیا رسی سے تاکہ وہ بار بار اپنی سواری سے نہ گر جائیں. جب زینب سب کو سوار کر چکی نا, اب زینب کے خود سوار ہونے کی باری آئی ہے, تو ایک دفعہ زینب نے فرات کا رخ کیا ہوگا. زینب کو وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب مدینے سے چلی تھی سواری, کس طریقے سے قاسم موجود تھے, کس طریقے سے علی اکبر تھے, کس طریقے سے عباس تھے. جب ایک ایک کر کے اماریوں میں بڑے احترام کے ساتھ ان بیویوں کو بٹھایا گیا تھا اور امام حسین خود نظارت کر رہے تھے, کھڑے ہو گئے تھے اپنی جگہ سے. جب عباس اور علی اکبر نے زینب کو سوار کیا تھا, اب زینب نگاہ کرتی ہے, کبھی علی اکبر کو ڈھونڈتی ہوں گی, کبھی عباس کو ڈھونڈتی ہوں گی کہ اے زینب کو کون سوار کرائے گا. زینب نے خود اپنے آپ کو سوار کرایا. ایک دفعہ سوار ہو گئے سب. جب جیسے ہی ان کو لے جایا جا رہا تھا, جیسے ہی مقتل کے قریب سے گزرے, دیکھا شہداء کے لاشوں کو پڑے ہوئے. ایک ایک بیوی نے اپنے آپ کو شہداء کے اوپر
گرا دیا. ارے اس چاہت میں کہ دوبارہ ان کا دیدار نہ ہوگا, دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہوگی, زینب حسین کے اوپر, عباس کے اوپر ام کلثوم, اس طریقے سے دوبارہ بیویاں واپس اپنے بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھتی ہیں. یہ قافلہ جلدی جلدی اس کو کوفے پہنچانا ہے. کوفے کا راستہ اتنا نہیں ہے, زیادہ دور کا نہیں ہے سفر. کوفہ یہ شہر, کوفے میں پہنچتے ہیں, بس آخری جملے اور زحمت تمام. بس وہ وقت آتا ہے, شہر کو سجایا گیا ہے. زینب دیکھتی ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ داخل ہوا, لوگ چھتوں سے دیکھ رہے ہیں اور چھتوں سے پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں, چھتوں سے دوسری چیزیں بھی, تانے تشنے بھی ہو رہے ہیں, لیکن چھتوں سے کچھ کھجوریں بھی پھینکنے والے تھے. زینب نے بچوں کو جو کافی دنوں سے بھوکے تھے, ہو سکتا ہے چاہت میں کوئی کچھ کھا لے, روکا کہ مبادہ کوئی ان چیزوں کو نہ کھانا, ارے صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. بس وہ وقت آتا ہے زینب کے اوپر کہ ایک بی بی کو ترس آتا ہے, آتی ہیں کچھ کھانا لے کر کے اور آ کے بچوں کو دینا چاہتی ہیں. زینب جناب سکینہ کے پاس یہ خاتون آتی ہیں, روایات میں ان کا نام ام حبیبہ ملتا ہے. یہ آئیں, انہوں نے آ کے اجازت لی, بڑے احترام سے اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا, اس کے کشتوں کو دیکھا جن کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا تھا, بیویوں کو رسوا کیا جا رہا تھا. اس کے دل میں کچھ رحم آیا, آتی ہے بچوں کے احوال پرسی کے لیے, پانی لے کے آتی ہے تاکہ بھوکوں اور پیاسوں کو پانی پلایا جا سکے, خاص کر کے بچوں کو. زینب نے کہا ہاں اجازت ہے. ام حبیبہ قریب آئیں, آ کے کہا میری ایک شرط ہے, شرط کے بعد ہی یہ کھانا اور پینا ملے گا. زینب نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے. زینب نے کہا ہم دعا کریں گے. کہا کیا دعا کرنی ہے؟ کہا دعا کیجئے گا کہ جس طریقے سے آپ کے مردوں کو قتل کیا گیا, ہمارے مردوں کو ایسے قتل نہ کیا جائے. جس طریقے سے آپ کے بچوں کو یتیم کیا گیا, ہمارے بچے ایسے یتیم نہ ہوں. جس طریقے سے آپ کو اسیری ملایا گیا, ہمارے گھر کی خواتین ایسی کبھی اسیر نہ ہو. زینب نے کہا بچوں ہاتھ اٹھاؤ اور آمین کہو. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوا غم آل محمد کے. پوچھا یہ قافلہ کہاں کا ہے؟ کہا مدینے کا ہے. ایک دفعہ ام حبیبہ کے کان کھٹک گئے, کہا مدینے, مدینے کو میں جانتی ہوں. زینب نے پوچھا مدینے میں کس کو جانتی ہو؟ کہا مدینہ نبی کا شہر ہے, نبی کے نواسے حسین, نبی کی نواسی زینب کو میں جانتی ہوں. زینب نے آزمانا چاہا, ارے اگر تم نے کبھی ان کو دیکھا تو پہچان لو گی. کہا کیوں نہ پہچانوں گی, میں ان کی کنیز ہوں, ان سے زیر تعلیم رہی ہوں. جب وہ کوفہ میں آئے تھے سن 40 ہجری میں, ان کے والد کی شہادت کے وقت, میں ان سے درس لیا کرتی تھی. ارے وہ شہزادہ, وہ شہزادی, میں کیسے نہ پہچانوں گی. ایک دفعہ زینب نے کہا اگر وہ تمہارے سامنے آ کھڑے ہوں تو تم پہچان لو گی. کہا بالکل. زینب نے بالوں کو ہٹایا چہرے کے سامنے سے, کہا یہ رہی تمہاری شہزادی زینب. ام حبیبہ نے دیکھا, اپنے سر کو پیٹ لیا, کہا حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ زینب نے ایک نیزے کی طرف اشارہ کیا, وہ دیکھو تمہارا الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار اللہ ہمارے سے بات قبول فرما, گناہ کار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. Ya Hussein.
Ya Hussein. Ya Hussein. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی خون دل عباس کا سب بہ گیا رن میں مگر خون دل عباس کا سب بہ گیا رن میں مگر دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہر تماچوں پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا ہر تماچوں پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی نیل رخ ساروں کے غازی
کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. یا حسین کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں سے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیسے ہو مسلمان شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں تو کیسے ہو مسلمان اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں. اٹھتا ہوا اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں. اسلام کے گھر میں ہے لگی آگ بجھا دو. کیسے ہو مسلمان چراغ اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے. اس دن کے لیے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے. شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چرا دو. کیسے ہو مسلمان کیسے ہو مسلمان ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں بر سر نیزا. ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں سر نیزا. ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں بر سر نیزا. اس پر سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کیسے گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ. گھبرا کے تماچوں گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ. اچھی پھوپھی اماں میرے امو کو بلا دو. کیسے ہو مسلمان کیسے
شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے، شبیر کے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے، اٹھو میری آواز سے آواز ملا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Zara Jaya Dasra Ghazi, 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 Zara Jaya Dasra Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Jaya Dasra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal, de vich juda Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Give Java Gisham te Kufa, 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 Meku me milte abaha Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi. Ajvi binte Hussain rondi hai, 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 Hat mere qaid tu chora Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Sir to Zainab dele gayi chadar, 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 Jaddu Maktal nu tur paya Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi, Zara Jaya Dasra Ghazi.
زارا جایا غازی زارا جایا چھ جگہ تو حسین چوریا ہے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا داسرا میری چادر کو دادا پردہ ہے 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 میری چادر میری چادر میری چادر دے تو بقا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا شمر رج رج حسین کو مارے 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 جان لائے نہیں رہا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا زارا جایا داسرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی